do it like this. It's not necessary, but it helps. Đây là cái hút dưới áp lực âm này. Cái này khá là đắt. In fact, the best way for doing many aspirates is just with the needle, particularly lymph nodes, which we're going to now talk about. Lymph nodes, needle. Đấy thì ông ấy nói là cái này là cần thiết, nhưng thực ra cái cách mà tốt nhất là chỉ có chiến với mỗi cái kim thôi là ok. There are other ways, because many lumps in the thyroid assists and in the breast assists. So we can do this. We can stick the needle in and then stick our thumb to get the negative pressure. Yeah. We can take this out. Yeah. And then with the patient supine, we can, and if it's assist, it will come out. Yeah. So there are different ways of doing it. But I still like this way. Yeah. If you think it's an infection, though, it's probably better to have a closed system. Yeah. But there are different ways of doing it. So let's say Mrs. Banana's got a lump. Okay, so we fix the lump. And I'm going to do this in real time. Okay. I have my syringe ready, my slides ready, my alcohol ready. So it's in, and then out a little bit, change direction, out a little bit, change direction, out, pressure, yeah? Press here, slide. Not much material, it's a green banana. I hold it like this, and I'll show you how then I make the smears. Okay. Đấy. Cái động tác mà ông ấy vừa làm đấy là cái động tác thực. Cái động tác thực ở trong cái chọc hút này này thì ông ấy sẽ chọc rất là nhanh, đưa vào cố định, xong đưa vào chọc rất là nhanh, rút ra vào, xong lại nhấc nó lên một chút, hơi ra phía ngoài một chút, xong đổi vị trí, chọc tiếp lần thứ hai, xong lại nhấc lên một chút ra ngoài vị trí, đổi lần thứ ba lần xong. Và cái xi lanh này ông ấy hút để ông lấy không khí sắn rồi xong ông ấy bơm ra. Thì bây giờ ông sẽ chỉ cho chúng ta cách mà ông ấy dàn tiêu bản như thế nào. So plan, fix, and this I'm just going to use this. Normally I'd have a 5mm, but it's alright. We stick it in and do this. I'm watching the hub. If I want to change direction, I don't bury the needle and then change direction because the tip of the needle will cut. So if I want to change direction, it's almost come out and then change direction. Almost come out, change direction, yeah? And then if I want to get pressure on it, then it's like this. I push up here and I get the negative pressure, yeah? And then let it off before I come out, yeah? Okay. So, and then whenever I have a needle, I don't want to stick my fingers. So I always come down my hand, the barrel, twist, air, yeah, expel. Ooh, Mr. Banana. Green banana. I pick it up, I hold it. My other fingers are beneath this. Not like this. Too much red wine last night. Yeah. So I hold like this. I pick up another thing. I turn it over. The label is here. I touch. Okay. I touch. I don't try and moonland like this. I don't go squash. I just touch. Yeah. And then I just hinge like a door. I hinge it down and just touch. Yeah. So now I have some banana here, but it's not going to come up. Some banana here. Then I move this along, and I then drop it down. Smear alcohol. No looking. Alcohol. Then I pick up a second slide. Touch. Now I go back to where I have the banana. Smear. Air dried. I have split the specimen. Alcohol, Papa Nicolau stain, air dried Giemsa. Mọi người hiểu chưa nào? Tức là cái động tác mà ông ấy dùng cái xi lanh để lấy áp lực âm ấy thì ông ấy cũng chọc vào vị trí, nhưng khi ông thay đổi vị trí thì ông không bẻ cong cái kim mà ông ấy nhấc nó ra bên ngoài một chút, sau ông ấy đổi vị trí của cái kim, nếu không nó sẽ cắt qua cái móng mô. Thì đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là sau đó ông ấy lấy mẫu bệnh phẩm, ông ấy phun ra và ông ấy sẽ dùng một cái lam khác để dàn kính, thì ông ấy không làm cái động tác mà run đưa vào, bởi vì có thể hôm qua say quá. Thế thì hôm nay là đặt luôn cái lam ngang lên trên cái lam này, sau đó làm một động tác kéo giống như cái cánh cửa ấy, nó có cái bản lề ấy, đặt nó xuống xong kéo vào cái lam đấy, là không có nhìn, không có quan sát xem mình lấy được bệnh phẩm chưa, mình cho ngay vào cái dung dịch cồn cố định và sau đó lại
quay trở lại lấy cái lam còn lại mình vẽ phết trên cái lam tiếp theo và mình để dùng cái air dry. Thế thì ở nước ngoài người ta làm luôn làm hai lam, một cái là cố định cồn luôn để nhổ bamboo, còn một cái là air dry thì người ta nhổ cái liquid ấy. So I've done the fine needle, load. Sometimes when I put this on it will drip. So before you put it on, maybe hold like this, back of my hands on the table, and I'm going to put it around about halfway, 1/3 of the way, up towards the label. See here? Yeah? Not down here, not on the label, yeah? Around about there. And I expel it, and I just put my needle vertical. Don't put your needle like this. Yeah, just put your needle like this, and I expel it like this. I put this down. I have a place on my table for the alcohol and for the needle. I don't leave the needle here. Yeah, or here, or here, or you hold it. You understand? Đấy là cái an toàn trong trong phút đấy. I put that down there, right? I pick this up. I like to have a flat table. This is good. I pick this up, fingers to support it. Yeah? Đấy, dùng ngón tay để đỡ. So it's hard, yeah? It's hard. I can almost break the slide. Like this, shaking, can't control. This, I can look at my work. Pick this up, turn it over. Touch, just gently put it down, gently put it down, gently put it down. Đặt xuống rất nhẹ nhàng thôi. Yeah? So I have half and half. Then I slide this along and I just make a smear. Mọi người hiểu chưa? Tức là đặt cho làm sao mà bệnh phẩm nó chia thành hai đấy. Xong mình sẽ dùng cái phần trắng để mình Pick niết. up the second slide. Xong mình quay trở lại cái phần một nửa bên đấy. Touch, hinge, smear. Đấy, sau đó phết lan. Thế là nó sẽ dặn đều bệnh phẩm lên cả hai lan. Like a teardrop. Yeah? If you do a good one, you're a member of the Cytology Club. Không, nói chung là Translate. I don't understand. Nếu mà các bạn làm tốt là các bạn đã gia nhập được câu lạc bộ những người làm tế bào rồi đấy. Đây như thầy. Alright. So With Mr. Banana. just to show you again, we put the material on the slide, yeah? We pick up another slide. We have the label on the top. We turn it over. Touch so we can control, perfect control. Fingers underneath. Yeah, just lower and touch. Yeah. Move it along. Smear. Có lẽ là hôm nay mới là buổi được học làm tư bản một cách đầy đủ nhất. We pick up another slide. We pick up another slide and we smear. You should come earlier. So why do we want this shape? Because in a lymphoma, the top part here will have the less crush. Many lymphomas and some tumours are very fragile. So we'll be able to make the diagnosis near the label. Some things we need to have more pressure so they will show us the pattern and spread. So this area down towards the tail will be what's good. Alrighty? Okay. And so we have the air dried and the alcohol. What do we do with the spreader? Well, we usually air dry it. Because it's too long out of the alcohol. We wouldn't think of it. Now when we expel the material here, yeah, then I have a little container. And the container it can have saline or it can have RPMI. And I just put this in and just suck it up. Don't push it back. Suck it up, put it down. I come back to the patient, I do another fine needle smear. Yeah? And make my smear, and then I suck up the next one. So I end up with several. And then at the end of the procedure, I gently put this back in to the canister. Because if you suck this up and push this back, and then come with another one, suck this up and push it back, all the proteins get mucked up. So it damages the cells. All right. So that's how we do smears. And this is called specimen splitting. Because the Giemsa is good in some things and the PAP is good in others. We put the two together, yeah, it works very well. If we want to, như thế này, tức là cái phần lam này của ông ấy này, mọi người nhìn thấy cái phần này bao giờ ông cũng đổ cũng bơm cái bệnh phẩm ra về
về phía gần cái nhãn nhãn này. Bởi vì là sao? Tế bào u thường nó có tính chất là dễ tổn thương, nên khi mà mình dàn lam ra như thế này thì cái phần đầu tiên này sẽ là cái phần mà có thể là bảo tồn được tế bào u nhất, nó sẽ ít bị tổn thương nhất. Còn cái phần này dưới tác dụng của lực kéo thì có thể là bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng mà cái phần, bởi vì có một số các cái trường hợp mình phải đánh giá cấu trúc ấy, thì nó càng mỏng nó càng tốt, thì cái phần này nó sẽ giúp cho mình đánh giá được cấu trúc. Và cái trường hợp thứ hai nữa là nếu như trong trường hợp mà mình có sau khi mình đã làm hết cái tiêu bản cồn này, tiêu bản air dry rồi, thì mình muốn rửa tiếp cái kim này, mình hút cái phần dung dịch cố định của nó ra, có thể là cái cytolite trong cái cố định của cell block các thứ đấy. Mình hút nó ra nhưng mà mình để nguyên nó ở đây chứ mình không bơm nó ngược trở lại. Sau khi mình làm hết một loạt các lam rồi mới là mình quay trở lại, mình bơm ngược trở lại sau, thì lúc đấy cái tế bào nó sẽ không bị tổn thương. Cái protein nó sẽ không bị tổn thương, nó sẽ không mắc vào với nhau ấy. Với lại nữa là cái Gemsa với lại cái PAP ấy, nó mỗi một cái nó có một cái tác dụng, một cái vai trò khác nhau. Thế nên là mình kết hợp cả hai cái thì mình sẽ được nhiều thông tin hơn. Đấy, nhưng mà mình thì bây giờ mình làm được một cái, nhưng mà tốt nhất là làm được kết hợp cả hai cái. Ở nước ngoài thì người ta làm hai phương pháp. So let's say I'm just doing a fine needle on a child with a cervical lymph node, or an adult, or an older person who is losing weight with fevers and has troubles. Okay, we're thinking TB or fungal infection. So we expel the material on the slide. So we've got the material here on the slide. So we want to make more slides for a Ziehl-Neelsen and a Grocott methenamine silver. So then we just drop it down. We get 1, we get 2, we get 3. Smear alcohol. Pick this up. Come back. Hinge. Yeah. Hold properly. Hinge. Nice gentle touch. Yeah. Whoa. Good one. Yeah. There's our Ziehl-Neelsen. Then we move it along a little bit. Another nice little smear. Yeah. For methenamine silver. So we have methenamine silver. We have our alcohol, we have the spreader, and we have something in here for the Gemsa. Ok. Đấy thì đây gọi là cái kỹ thuật split tiêu bản, để làm sao mà các cái tiêu bản nó đều đồng dạng và có tế bào. Thế ông ấy nói ví dụ như trong một số các cái trường hợp áp xe hoặc là cái hạch mà nghi do lao hoặc là do nấm đấy, mình cần phải có nhiều lam, để một cái thì mình nhuộm riêng lên xem, cái thì mình nhuộm nấm nọ kia. Thế thì làm thế nào? Thì mình sẽ làm chia thành 3 lần, 1, 2, 3. Thế sau đó mình dàn ra các cái tiêu bản giống như là cái động tác ông ấy làm, thì một cái mình cho cố định cồn, một cái mình cho Gemsa, còn lại những cái lam còn lại mình có thể sử dụng để làm cho nhuộm Ginesem. This doesn't quite fit. This one. The same. Same? Doesn't quite fit. Let me just see if I can force it. Yeah, okay. Good. So this just allows me to do this, and someone in your country could make this. Okay. So we just have this, yeah. So that Mrs. Banana, we're going to have a fine needle, so I can do this. Yeah. Change direction, and then I can start. See, I can aspirate. Yeah, I'm getting a cyst, or maybe I'm not getting much material. I can change direction. Yeah. Then I come out. I take this out. Take this off. Fill with air. Yeah. Expel. Wow. Put down. Pick up. Yeah. Pick up some slides. Start doing my business. Touch. Smear. Alcohol. Pick up another slide. Yeah, pick up another slide and just do my. Yeah. So this is useful, but it's not necessary. This is the most sensitive, just with the needle. If you want to put a syringe on the end of it, that's good. It's no problem. Use the syringe. Don't spend a long time. Remember, plan, fix, rapid. Woodpecker. Do you understand what a woodpecker is? The bird that pecks the bark on the tree. Da 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 da. Yes. So this should be rapid, yeah. And the needle has a bevel like this on the end. It's the needle and the bevel, and this movement that gets you material, yeah. This movement, not sticking it in and aspirating, Yes. because this gives you blood. If you stick it in and you get a flashback of cyst fluid and you drain the cyst, brilliant, yeah. But if we've got the needle in and there's not much coming, then don't spend more. That's about 10, 15 passes, and I'm up to 10 seconds, I'm out. Yeah? If you stay longer, you start get clotting and bleeding and problems. Mọi người hiểu không nào? Tức là mình sẽ đưa cái động tác
Đưa ra đưa vào này mới là cái động tác để mình lấy vật phẩm chứ không phải động tác hút. Động tác hút chỉ cho mình